Esta ducita orbo mira e aviona aqui. Tá algo sumamente great que nós vai viajar, vai conhecer outra parte do mundo. Então tá algo sumamente great sombra. Então conosco nos turquim quase de vida. Nós também mencionar para começar. A verdade nós também tem diferente informação também para trazer para você, pero nós queremos começar seguro com uma notícia não que estava da tem esse aqui. Eu estava da crash na Dubai show. Kami na Dubai mostrou você não. Vê aqui. Que coisa. Disaster has struck the Dubai Air Show. An Indian Air Force Tejas fighter jet just plunged into a fiery wreck during its demonstration run, leaving the aviation world stunned and asking a single question: was this a technical failure, or something else entirely? The crash happened moments ago at Al Maktoum International Airport. Video shows the jet nosediving with catastrophic force, sending a massive plume of black smoke into the air. Emergency teams are scrambling. The pilot's fate is unknown. But there's a twist. Hours before this disaster, that exact jet was at the center of an online firestorm. Videos circulated alleging a major oil leak during its earlier flight. The PIB fact-check unit immediately debunked the claims, clarifying that the leak was routine condensed water drainage, a standard procedure, not a flaw. They called Sem tanta informação tem na conosco de Dubai crash tá algo de lamentar seguro. E coisa que gostoso de pessoa de mesmo do com de mês show me está algo sumamente uau, vamos se gosta de dizer. E não me senti medo para começar. Tienes tu seguro tá uninanco of tesum ta representa Carnival Cruises aqui na Corsol. E nós que mostramos um barco novo que também sai ali na 2026, Carnival Cruises. E vamos pensar quanto atividade teria o barco na de Carnival, então me demonstramos onde a atividade na. New tonight, more cruise options coming to Port Canaveral. Carnival Cruise Line working on what's going to be its largest ship to date. That means bigger than the Mardi Gras ship, which has a roller coaster on board. Fox 35's Randy Hildreth shows us what's coming to the Space Coast. Mark your calendars. In 2027, we have Carnival Festival coming. Carnival Cruise has unveiled its newest and largest ship yet. The Carnival Festival will hold 6,400 guests. And if you thought a roller coaster on board was cool, this ship will have a water park on the uppermost deck. We're leaning into families in an even bigger way. Carnival Cruise Line sails more children and families than any other cruise line. And with this XL4 and XL5, while we are replacing Bolt, the first roller coaster at sea, we've created an amazing new family, fun for all ages environment called Sunsation on the top decks of the ship. And so we've got an expanded, what we're calling Waterworks Ultra, along with some family rafting slides. The Festival ship will be home ported at Port Canaveral and will offer week-long cruises starting in 2027. It will join its sister ship, the Mardi Gras. This means the Mardi Gras trips will change in 2027. It will be moving to short cruise itineraries. I think it gives people who, again, may be new to cruise or aren't able to take a 7-day cruise an opportunity to sail on one of these amazing XL class ships. In a statement, Port Canaveral CEO tells us, quote, "We're thrilled that Carnival Cruise Line has selected Port Canaveral as the home port for their latest XL class ship. We are very proud of our 35-year relationship with Carnival Cruise Line, and this deployment is a reflection of our partners' confidence in our port to consistently deliver a high-quality experience for its guests." Randy Hildreth, Fox 35 News. Sì, stiamo un po' mira cu agora que nos ve Orlando, nos lo por subir barco aqui também. E seguro GNS Tours talvez seja aqui possível um tour por subir e barco aqui. Ok, maneira bastante não estava da ting de laster de notícia caminha com power bank não que está sentindo.
a candela de ribe aviona. Apesar que nós verwachten que não vai bem para medida, então onde medida não a começar, of onde a aerolínea não a começar a implementar e medida não para o power bank. Essa que seguro já nós temos compreender para a segurança e por para charge e device tem avião mesmo. E devemos repostar em notícia com a sala de duas aerolíneas na seguro para abinico e medida na. Qantas and Virgin passengers will soon be banned from using portable power banks on board. It follows a string of frightening incidents on planes caused by lithium batteries spontaneously catching fire. Julia Passarelli reports. Flames fly from overhead cabins, sparked by power banks. International incidents like these, plus some close calls on home soil, forcing Australian airlines to supercharge new rules. On a plane in a confined space at 40,000 feet, it's obviously a huge risk. So the airlines are trying to minimise that by firstly putting them within sight and secondly stopping us using them at all. Two of the country's biggest airlines banning their use on board. Virgin from December 1, Qantas following suit on December 15. Travellers support the move. Obviously a good thing for safety, so you want to err on the side of caution. I always worry about the power banks in the aircraft, so it seems safer and a good idea. The change also landing well with pilots. Fire and aircraft do not go well as words in the same sentence. If there's a fire, it can double in size every 90 seconds. While there will be other ways to charge devices in the air. Most of the time when I've been flying, there has been a little socket where you can plug in. It could be a bumpy transition for some. We have a lot of planes in Australia and around the world that don't have that kind of technology at every seat, and they've also don't have the latest plugs and different compatibility. When the rules switch in the next few weeks, power banks will still be allowed on board, but need to be stored within easy access, like the seat pocket. There'll also be a limit of 2 per passenger, and they must be under 160 watts. You just have to be more organised, which for a lot of people is good. For some of us, not so good. Julia Passarelli, 9 News. E sei seguro estão por mirar, toma nota de notícia, passombra esta uma situação de que lá o já nós turque no safety, nós turque via, dus ja, se não por vai que sai aqui, nós temos que fazer de outra maneira. Essa da tour é parte não de safety, você essa tour é outra regra não que e nós também, já nós temos que continuar com ele. Esse man que não sabe dentro de Thanksgiving, o PN da Biahamentu Thanksgiving Day, o PN da Biahamentu Black Friday, o PN da Enjoy essa aqui não, esse aluno seguinte vai ter Cyber Monday, e põe aí aqui não da verwacht, hope mas tanto PN da Biahamentu e mais trempang também. Tem começamento da já só net para o Thanksgiving, pero agora aqui vou tomar nota que for de já domingo, depois de manhã, e não está viajando, mas tanto agora aqui. Nós mostramos uma entrevista com um team over de viajero não que está viajando agora aqui para celebrar a parte de Thanksgiving. Seguro está aqui na América, está hopi e na Corsol também, porque somos tem hopi e o de Corsol também. E a Bahia para a América para parte de Thanksgiving. AAA is expecting a record number of Americans to be traveling this Thanksgiving, and the mad rush starts today. Families across the country are heading to airports a week before Thanksgiving to turn their long holiday weekend into an even longer holiday week. Allison Hall reports from the airport. Get ready for a Thanksgiving like never before, because holiday travel is about to break records. 82 million people are expected to travel by road and air. 73 million of them are heading off in their cars. We're expecting record-breaking crowds, and that includes this year a lot more people driving because gas prices are a little lower, so it's going to be pretty bonkers out there. 6 million people will travel by air, up 1.6 million from last year, also setting a new record. Expect travel chaos. You've got a dramatic shortage of air traffic controllers.
That did not end with the government shutdown ending, and it's in fact gotten worse. This week, a new holiday travel trend is emerging to help deal with the potential chaos. People are leaving today, taking off the entire week for Thanksgiving, turning it into a 10-day holiday. Are you guys traveling for Thanksgiving already today? Yes, we are. Yeah, we're getting ahead of the flights. We want to fly down on Friday. We're flying back in a week instead of dealing with the travel next week. So is this dad and daughter. Used to do the Sunday to like Friday, but now we try to do Friday to Friday. It's just a lot easier. Today kicks off the busiest week in travel in the United States, with the Sunday after Thanksgiving being the busiest day of the year. You heard right. The busiest travel day of the year is no longer the Wednesday before Thanksgiving. It will be the Sunday after, when people are returning home. Renting cars is also way up, but prepare for new technology that scans the rental car from bumper to bumper. It's called AI vehicle scanners, and they're popping up at rental car agencies. It can detect even the tiniest dent, even damage invisible to the naked eye. But this customer complains that he was charged $350 from Hertz when they said their scanner found these small dents in his rental car. You have to zoom in 10, 20x to really even detect it. He says he has no idea how they got there, but considers it normal wear and tear. After he complained, Hertz refunded the extra charge. Hertz tells us digital vehicle inspections bring precision and transparency to a historically inconsistent process, adding they strive to get things right for every customer, but when they fall short, they make it right. Sai que siguro bini pa tour option of algo que lo por apresentar. Dus sei que men Biahamentu tá hopidushi, nós temos que preparar tour momento para essa aqui. Pero shonan, tienes tours tá se é possível, babo. Sim, tá aí. E tem seguro mais que te explico aí, pois que tienes tours, nós estamos indo diferente parte do mundo. O grupo não chiquito e tem com máximo 25 na aí. E nami bisa tem na turene ko abay tur cliente ko abay tá satisfecho e não te regresava e punta nos e pedinos por favor vini com mais tours. Nós em tours na novo. Anto, por cierto, tienes tours também saca um dia aqui, hoje tarde ou amanhã. Também camina te oferecer também é um pa baywak nos team de Blue Wave na weka outro ano. Nós não saímos aqui dia preciso of na una precisa também uma, pero nós estamos preparando tour course. 5 de dezembro na também saca na quatro é país caminho nós também uma e em na preparação não está finalizada. Dus preparado, nós também tem contato com vocês, nós também manda informação, nós estamos inscrever a emissora e nós estamos seguros para onde é tours de GNS Tours. Então, um aplauso para GNS Tours. Asombra natin sila ang tremendo trabaho profissionalmente e tour rin ita queda contento com tour ko. Ano primitivos ng meeting 10 motivo ng de cambiamento ta asina importante e nossa sera também transmissão de avatar de Paco Esaki. Tour informação bastante ako di na GNS Tours, bastante mira tour informação ng iba pantalla anto shonan no sintoma contacto. Pasombra seguro essa kita algo importante para abo, para a família, para a conhecida e vão viajar conosco. Vão fim de ano, Páscoa,
vamos passar aí novo outro caminho. Porque vai Alaska, porque vai Iceland, porque vai Austrália, Singapore, Hawaii, tour caminho que vai hasta Merca, Orlando, of barco din Caribe, tuma contato com Gene, por sombra. Seguro você sali, hope contendo você tem a tour informação, nós vai cada de tours na aqui, nós explicava na placa chiqui, Kiko tours na kita come bebê, e seguro também com o clima tá quanto 100 nós te recomendamos para o bike né e assim na que você vou passar duche vacância sem preocupação. Bom, então vai passar o vídeo no final para você de 10 pontos de conta importante para o viajar e guarda seguir o canal de Genius Tours para ver mais informação, mais de nos specials que da bebini e seguro Thanksgiving e Black Friday. Bom, feliz weekend e turcos bom.